Привет всем! Вот я в прямом эфире, как и было заявлено. Я рада, что вы присоединяетесь ко мне. Сейчас подождем некоторое время. Hello, everybody! Welcome to my live stream. Today is International Yoga Day. Сегодня Международный день йоги. Приветствую вас. Немного подождем. Итак, я приветствую всех, кто присоединился и еще присоединяется к моему лайвстриму, к моему прямому эфиру. Это уже стало доброй традицией, как я написала в описании. Я праздную Международный день йоги. Это большой праздник, большой день для меня. И, к сожалению, сегодня очень жарко. 31 или даже жарче, даже, по-моему, 32 или 33 сегодня будет в моем городке. Поэтому сегодня я вообще хотела записать прямой эфир, красивую практику на природе. Но, к сожалению, сегодня очень жарко, и как и своим клиентам, так и я себя люблю также. То есть я не рекомендую практиковать что-то типа аштанги-йоги, что-то типа хата-йоги, даже если это флоу. Поэтому сегодня у нас будет серия вопросов и ответов. Задавайте свои вопросы, если у вас есть вопросы ко мне. Я буду и на русском, и на английском отвечать, поэтому спокойно пишите и на английском. So, welcome everybody. Thank you for joining my live stream devoted to International Yoga Day. And as you know, I'm International Yoga Alliance member, and I'm registered yoga teacher many years. This is one of my professional area and expertise. So I have a lot of certifications. And on my website, you can see that yoga is a big part of everything what I do in my life last years. And today is International Yoga Day. It's a big day for me. It's a big holiday, really meaningful for me. And actually, I intended to really practice together, to record and to go live stream with the yoga practice, with the beautiful flow somewhere on the nature, on the outdoor. But unfortunately, today is very hot in my town. It's 31 degrees, or even maybe will be hotter, 32, 33. So as well as I love myself, the same I don't recommend to my clients to practice really active physical yoga, which I'm fond of, something like hatha flow or ashtanga yoga or power yoga. So therefore, as I respect, as normally as I respect my work, as well as I respect and like my audience. So therefore, in advance, I had let you know that today will be Q&A. And I operate both Russian and English, as you figure out and you already know by my YouTube channel. So feel free to ask the questions in English or Russian. I will answer in both languages. So you can share how you celebrate International Yoga Day, or you can also maybe share in the chat in a couple of words, in brief, your journey, how you came to yoga. And I would be happy to answer your questions. And when we'll be not so hot in my town, then of course, maybe I will organize and I will announce another live stream. And then, yes, we will practice together outdoor. Will be a really harmonious and nice flow. So that's the idea for today.
It's already a nice tradition if you track some of my news or videos on my YouTube channel. So you may figure out that you may find that this is really a nice tradition already. Not the first year as I live stream on International Yoga Day. So yeah, that's the idea. So let's see. Подождем немного, посмотрим, может быть, кто-то личный вопрос задал. Да. Расскажи об изменениях за последний год. Какие новости или проекты появились или осуществлены? Я с радостью отвечу на этот вопрос. За последний год очень много всего изменилось. С момента прямого эфира Международного Дня Йоги в прошлом году, тоже из моей эко-студии. Ну, во-первых, рассказать вам. Во-первых, я 3 месяца была в бизнес-туре. Я была впервые и представляла свои сервисы, свои проекты, свои курсы в Арабских Эмиратах, в Абу-Даби, в Дубае, а также в разных странах Азии. То есть меня 3 месяца не было дома. Классно пожить несколько месяцев где-то вдали, тем более в зимние месяцы, когда здесь серо, мокро и как-то скучно здесь, в Германии. Поэтому я устроила себе вместе со своим бизнес-партнером 3-месячный бизнес-тур. Естественно, заранее были определенные проекты, которые уже ждали нас, и, собственно, мы не могли, на самом деле мы отодвинули, мы хотели поехать уже в начале сентября, но так получилось и затянулось с некоторыми обстоятельствами, включая то, что вообще-то я ждала, что мой арендодатель сделает отопление, которое поломалось, и с июня он ничего не делал, поэтому мне пришлось обратиться к адвокату, и до сих пор эта эпопея тянется, естественно, не в его пользу. И моя страховка полностью это оплачивает, если кому интересно. Вот, поэтому настал просто тот момент, который определенные люди тоже там планировали определенные бизнес-поездки и отпуска. И, соответственно, уже когда мы поняли, что просто дальше ждать они уже не могут, и мы должны просто планировать уже с ноября, ближе к ноября, то есть практически срочно были взяты билеты. Это было достаточно дорого, но ну да ладно. Это все приходящее, поэтому, да, заранее многие встречи были договорены, и я была и в 5-звездочных отелях в центре, например, Hilton в Джумерей, в центре Дубая и так далее. То есть это первые такие новости, то есть и учитывая, что я ауросомопрактик, консультант, то есть впервые, я могу заявить это абсолютно точно и с гордостью, надеюсь, что я представила, то есть ауросома была, цветотерапия была представлена, и мои уникальные сервисы были представлены в Эмиратах и в странах Азии, поэтому это первый такой большой момент. Вот, затем, за последний год у меня вышли новые курсы, причем достаточно уникальные, аналогов нету. И, как вы можете видеть по видео, по контенту, который я выкладываю в YouTube на моем канале, то есть и также в LinkedIn, где я достаточно активна, то есть вы можете видеть, что я мало говорю, и слава богу, надо поменьше говорить, побольше впечатления,
побольше красоты, ну, и, соответственно, и все в сторону экологичных, полезных материалов и видео, и, соответственно, профессиональных, а, соответственно, то, как я и делаю, и курсы, которые я анонсирую, то есть вы можете видеть, что мой контент красивый, он воодушевляющий, он действительно в форме. То есть я не понимаю людей, которые выкладывают в YouTube или видео там где-то в проходе какая-то серая, я не знаю, нередактированное видео, какой-то полумрак, то есть плохой свет, все неярко и так далее. То есть люди тоже, даже если по йоге, то есть люди там даже шпагат, то есть полностью не стыдятся и так далее, то есть растяжки, то есть, ну, плохого качества контент, и люди сами еще не выросли до уровня достаточного мастерства. Вот, соответственно, вот так. Поэтому я выкладываю, вышли курсы, например, у меня вышел курс по персонализированной мандале полностью, навигация. Также я за последний год опубликовала уникальные курсы, снятые в Италии год назад. Это динамо-блоки и хатха плюс хаста. То есть таких курсов вообще нету аналогов. Вот, поэтому это такая тоже большая веха за последний год. И что еще? Ну, полностью материал снят тоже в Эмиратах и в Азии, в разных локациях. То есть вы там увидите просто шикарный контент и пейзажи на заднем фоне от меня. То есть материал весь практически 95% снят для моего будущего курса по чакрам, не собственно по чакрам, то есть это не будет какой-то классический курс, то есть стандартного какого-то догматического вы можете очень много найти. Мой курс по чакрам будет помимо действительно большого набора асан, то есть именно физического наполнения, собственно, этого курса, то есть будет физическая часть и будет, так скажем, эзотерическая часть, то есть фрагменты определенных личных наработок, что я поделюсь. И также будут активации и часть информации, которую я прошла в уникальном курсе в 2021, если не ошибаюсь, году. Вот, поэтому вот это тоже большая веха. Это очень много еще надо делать. Естественно, я все делаю сама. То есть я все это монтирую и все это привожу в собственно, состояние для полной публикации. Вот это тоже для новостей. И последнее упомянуть, я очень полюбила шортс за последний год. То есть вы можете видеть, что у меня очень много коротких видео, именно воодушевляющих, дающих настроение, дающих краски, дающих действительно оптимизм, дающих посыл, также мотивацию к собственному развитию. Вот, поэтому я полюбила очень шортс, и я полюбила аура прогнозы, я так называю. Официальная, то есть аура этого не делает, но я, так как я самозанятая, то есть я свободна в плане, как сказать, авторских прав и так далее, то есть являясь официально, то есть самозанятой, и любой контент, вы можете это прогуглить, то есть, естественно, любой контент и курс, который я выставляю, или какое-то мое авторское видение или находки, которые я публикую, соответственно, принадлежат только мне. То есть это мое, как говорится, достижение в этом плане, в профессиональном плане. Поэтому это, да, я очень полюбила. Вы найдете, то есть на самом деле это был не то, что как эксперимент, просто прикольно было. Я решила в том году, то есть были же выборы в США, и, соответственно, я
решила попробовать, думаю, что если применить, причем не так, как делает это не я, например, нумерологию в моих ауросомо-прогнозах не использую, которую дает ауросома. Я считаю, что это давно устарело, с тех времен, как Вики Волл установила эту нумерологию. Соответственно, я то же самое обнаружил, например, в ходе моих личных консультаций, то есть люди, которые заказывали мои ауросомо-консультации. То есть я применяю свой метод, назовем так, нумерологии, который более точен. И после того, как полностью сбылся мой прогноз, эксперимент, попробовать на политические мировые темы, то есть первый опубликованный ауросома прогноз был по выборам в США президентским, и тот реально вау-момент, неожиданный и судьбоносный, поворотный, который там ауросома показала по поводу Байдена, сбылся, потому что через 3 недели от момента публикации все таблоиды разгорелись, что Байден сходит вообще с гонки, и, а это впрямую показывал мой прогноз. Поэтому внезапно, воодушевленная таким успешным результатом, который никак вообще не мог просчитаться моих прогнозов. То есть я загорелась, и мне теперь интересно, и я продолжаю публиковать красочные, я так называю, красочные прогнозы на какие-то веховые изменения и события в мире, и которые интересны мне, я сама выбираю. Или я тоже, как говорится, открыта, то есть я прошу, особенно в последние мои посты в ТикТоке, я прошу аудиторию делиться или в какой стране или какое событие они хотели бы, чтобы я заглянула, как говорится, в мой стеклянный шар. Вот, поэтому я открыта для взаимодействия и чтобы получать обратную связь от аудитории. Поэтому это в целом вот рассказать за последний год, что самое такое меня наполняет. Ну и, конечно, последнее упомянуть это мое участие в разных ТВ-проектах телевидения. Первый мой проект, где я была приглашена, это были съемки в начале сентября, по-моему, если не ошибаюсь, в том году. Я была приглашена это был отбор, и мы 5 девушек были отобраны для одной сцены в документальном проекте канала ЦДФ здесь, в Германии. Он очень популярен, называется Terra X, Земля X. Он на разные исторические темы, на разные социальные темы и так далее. Поэтому вот это был такой тоже подарок жизни за последний год. И после этого, то есть еще многие не вышли, например, сериалы Netflix и другие проекты, то есть которые отсняты и еще не вышли, как говорится, с моим участием. Вот. Поэтому это в меру интересно. Я, естественно, не соглашаюсь на всякую... Я не делаю это ради денег, если кто-то, или там для славы. У меня нет такой цели. И я никак вообще не промотирую там, если кто-то очень так с кем-то там подружится, или кто-то пытается налаживать там, то есть они сразу же нетворкинг со всеми там, или с командой выпускающей, продюсирующей или снимающей и так далее. Я этим не занимаюсь, я, как правило, достаточно молчалива, учитывая, что я на английском в основном здесь общаюсь в Германии, и мои сервисы представлены на английском, а не на немецком. То есть, если вы заметили, я не собираюсь предлагать их на немецком. Вот, поэтому, но это так, мне интересно выбрать, я выбираю очень wisely, как говорят по-английски, то есть очень мудро, и учитывая то, что я знаю, как я называю, это в будущем, возможно, тоже будет, но люди уже получают это на личных консультациях. Я называю это энергетическая и кармическая гигиена жизни здесь, в этом пространстве, в этом мире, где мы родились. Вот, поэтому я
выбираю очень с разумом, не торопясь, даже, то есть не кликая сразу окей. То есть я задаю какие-то еще сопутствующие, проясняющие моменты, которые мне интересны, и важны знать до момента моего согласия, участия в этом проекте. Вот. Поэтому, да, это такой последний тоже вопрос новостей за последний год. Это разные ТВ-проекты и фотосъемки, в которых вот мне интересно, учитывая, что да, то есть учитывая, что в этом интервале, как правило, сложно им найти моделей или, как говорится, людей, публику определенного плана, потому что я прекрасно выгляжу, то есть мне через месяц будет 47 лет, и ну, никто не верит, видя как бы качество и густоту, то есть силу жизни, я коротко так говорю, силу жизни, молодости и энергии, потенциала. Вот, то есть я гораздо моложе выгляжу и слежу за этим, естественно, качество жизни. Это тоже вы знаете, особенно те, кто заказали и получили бесплатно мой курс 8 лайфхаков от меня. То есть там уже я рассказала о многих главах, сторонах, так скажем, моего стиля жизни. Вот, поэтому это, да, это тоже такая большая веха. И вдобавок еще сказать, то есть я тут узнала, оказывается, то есть, ну, не узнаешь, пока не решила спросить Google. Мне просто любопытно было, то есть я взяла, забила в поиске как бы процент людей на Земле, на земном шарике, кто обладатели, как я, зеленых глаз, рыжеватых, естественных, не крашеных, естественно, рыжеватых волос и, ну, и европейцы, то есть белой кожи, белая раса. И мне выдал ответ интернет, что таких людей не больше, чем 0, по-моему, 0,75%. То есть, ну, это меньше, не то, что меньше процента. То есть я уникальный, получается, я не знаю, уж не знаю, как сказать, продукт явления, уникальный человек, уникальная девушка. И еще раз сказала, то есть еще в таком вот найти в хорошем состоянии, в прекрасной физической форме и красоте, с белой кожей, с зелеными глазами и рыжеватыми волосами. То есть поэтому на меня, как правило, ну и большой спрос, потому что, ну не знаю, блондинок и так далее, все красятся, особенно девушки ненормальные там в сторону, надо в блондинку покраситься или еще что-то такое. Поэтому, ну и понятно, здесь в Европе много кто, я не знаю, арабские, вот эти самые, Азии и так далее. То есть те, кто ну, они неплохо, нехорошо данность факта. Они с темными, с карими или с черными глазами и с черными волосами. И таких пруд-прудить, чем дальше, тем больше как бы здесь в Европе. А найти, как я еще рассказала, просто, если хотите, вы можете проверить сами, забейте в интернете, спросите Google, сколько сегодня на планете людей с зелеными глазами, белой расы и рыжими волосами. Вы увидите. Вот. Поэтому это вот все новости. Спасибо за вопрос. Я очень рада была ответить. Это самые такие большие и приятные изменения и осуществления уже реализации с моей стороны за последний год. So I will give just short comment. It was a question in English or a question in Russian, and therefore I answered in Russian. If you have questions in English for me,
please ask. Here we have a question in English. I got a question in English. So, what wellness course are you supporting this year? So, as I already answered, because Russian question was about, so I would share the changes or my achievements, news over the last year since live stream on International Yoga Day 2024. So that's what I already told and shared in Russian. Thank you for this question. What wellness course are you supporting this year? So if you follow up my news and if you follow up my channel and social media, where I'm not greatly presented, but I picked up a couple and so I presented there. And yeah, so wellness course this year, so you can see already I launched a couple of new courses. First of all, I supporting wellness courses. So in short, to answer your question, I supporting wellness courses that combine all mandatory for my lifestyle elements, such as vegan lifestyle diet, such as yoga. This is hatha yoga or flow yoga with elements of kundalini sometimes. And also I integrate some color therapy or color diagnostics knowledge, as well as my focus for everything ecologic, of organic trends. So this year, in addition, I started cooperation. This I shared on my company page on LinkedIn. I started cooperation with a couple of platforms and more to go. For example, I'm official partner, means service provider for Tripanir or their second platform. It's a bookretreats.com. It's the biggest platform in internet for wellness, for yoga courses and retreats, yoga teacher also courses, and etc. So more to come this year. Mainly I supported yoga courses that I launched on my website. Also yoga in the park already announced, so everybody who lives in Essen, welcome. For my schedule, you may find on my social media and also on my YouTube, as well as my LinkedIn company page, Velana. So please, welcome to find and sign up, follow me there. So that's mainly what I supporting this year, wellness courses for physical health, as well as color therapy elements integrated to my services, and more to come. More to come, because again, to repeat, I began professional collaboration. I approved like service provider, official provider for these platforms and apps, so more to come. What yoga trends are there for 2025, so for this year?
Yeah, very good question. Thank you very much. Yoga trends, as I see from my point, yoga trends, first of all, more online. There are do's and don'ts, as everywhere, of course. Me personally, I find more benefits online yoga rather than somewhere in the studio, or as we call old school. Somewhere courses in the studio normally not so ecologic designed and so on. So therefore, this is first trend in yoga. It means online services, online yoga provided. You may find variety, big variety, plenty of resources, starting from meditations, private coaching, and end up with the weekend programs fully online, or even retreats online, and as well as courses like I provide. Also 80% of my courses are online. So this is first trend in yoga 2025. And next, I would say it's integrity of digital business solutions and ecology, sustainability. So that's I would also highlight, because customization you can find, for example, it can be one-to-one private coaching, it can be individual offers like B2C, as well as it can be like B2B, like I offer also for companies, corporate. So that's what I see the trend. It's more for the content. I would like, if I would set up the trend for 2025, I would definitely say the quality and mindfulness. Means awareness on all levels, as well as physical fit. As well as I said, you may see by my videos that I share on social media and YouTube, my channel. So I prefer really quality. You will not find the video of me somewhere, I don't know, in the gray, boring, corridor, or their sofa stand. So somebody put yoga or filming yoga somewhere in their little room, or etc. No, it's not colorful. It's not quality. It's not really even the level of the mastership of the yoga teachers. Excuse me to point it out as well. So when I see a yoga teacher that cannot really well make the squat or the bridge or the leg split, etc., we can go on. Then it's not quite high level, and I don't know. However, every we would say client, the level people are also not so high vibrational and high fit. Therefore, every teacher will find their let's say students. But I prefer beauty. I prefer really mastership. I prefer beautiful and quality of the videos and courses. And so that's what would be my answer for the yoga in 2025. Another question in English that I will answer: are you hosting yoga and tea ceremony in 2025? That's amazing. It seems the person really knows. I still keep in my heart. It's still in my plans. Me personally, so I don't know why. It's maybe my spiritual background or spiritual memory, as people call it. I definitely would like to be certified, so go for the study.
and to be certified in tea ceremony. I hadn't decided yet whether it will be Chinese tradition or Japanese, because there is principal difference in them. So it's not decided yet. It's still my dream. I have a lot of plans, but unfortunately, I'm one lady orchestra, one company of one person manager, and I still have only 24 hours in a day. So it's just to make a joke. Different these esoteric schools or new age schools, they say that some global changers or whatever, a big shift is happening, is expecting for us on the planet. Normally, if somebody would ask, would be the first thing that you would really ask for to be changed? I would definitely ask more hours. Because life is short, and maybe many people live quite standard and arranged and structured and boring life, in my opinion. Somebody might agree or disagree. I just share and openly express my opinion. And so if would be at least possible to gain 5-6 hours in a day, it would be a dream come true for me, because then I would have more time to learn more new things, to master new skills, to try new things, to also be with the not many, with the few, but loving and dear people in my life today. So of course devote time for my own practice and fit and health and self-care and beauty routine, etc. So that's, I would like really to have like a big shift on the globe happens. Please bring some more hours. So therefore, tea ceremony is not happening. To answer your question, unfortunately, it's still in plan. But one day, definitely, I will come to this, and I dream to have one day, even maybe a little, but my eco, whatever called, I don't know, eco wellness center, where people would visit, for example, for ecotourism, for maybe my future yoga festival as well, where I will invite different artists and wellness entrepreneurs and masters. So, and tea ceremony also will be there. One day will be for, let's say, a rare privilege, since I have 80% online. So personal events would be like a really privilege. And tea ceremony is something about really tuning inward deeply, as well as to discover and wrap the rainbow of the tastes, different sorts of the tea, as well as to work with the space, like metaphysics, all these movements, and you yourself, the ceremony giver, must of course vibrate on the high vibrations, and to be oneself already, whatever called ascended, or really in total harmony and in a spiritual abundance, and at the same time mental clarity and physical fit, of course, with the light and shine within, in the eyes and in the whole self-being. So it's all the elements important. Therefore, tea ceremony one day, yes, maybe will be like a part of one retreat that maybe one day I will offer. And yes, it's still
It's still here. It's still in my heart treasury box. For beginners, another question in English. For beginners, how many days of yoga challenge should they start with? Well, first of all, it depends on the beginner. So I would not speculate, and I hope people would right away, I hope, read my professionalism. So I'm not a supporter to give a kind of loud or quick fixes for anybody without even seeing the person. So first of all, this depends on individual who is seeking this whatever beginner challenge course. For beginners, definitely, I strongly recommend to have a coacher or a yoga teacher. It doesn't matter, freelancer or somewhere in the app online, you will find a studio. So definitely it should be guided. And so yoga challenge should start if people really is interested and willing and finally decided without something like, oh, next Monday, and this next Monday never comes, as we know. So if they really took a decision to really make up, I would call it this way, finally work out with their feet, with their health, energy level, flexibility, I don't know, stretch, strength, muscle tones, and etc. Yeah. So definitely, I recommend minimum 2 hours in a week. It means 2 days by 1 hour practice, and really regularly. I had private yoga students, so I remember one wanted to lose the weight and, of course, to enhance her water and, let's say, air balance in the body tissues, as well as, of course, the flexibility of the different zones of the body, and the neck was the problem. So I remember she went to me. She was really oriented, and she had a car. And so we met. I remember she came to me for private yoga coaching 3 times a week. So the progress was already in the 2-3 months, I remember, of our cooperation. So as she took my services, so that's definitely, I would recommend minimum 2-3 hours, and that's not something like restorative yoga or yin yoga. No. Unfortunately, half must be really aerobic exercises. So that must be really something active. It's a style of hatha or dynamic hatha flow or ashtanga or power yoga, and so on. So sometimes I integrate it with the Kundalini elements. That's also really great fit. But this you must find exactly. That's amazed my yoga clients. I remember, like, oh, you give this and that, how you remember this or everything. And when just in short, of course, this it's already my work behind this scene, behind the stage, and let's say my professionalism, as I say, this, of course, my already work. I just told them, yeah, not only next our class I should really design. I already should really make a sequence where one element in 3, for example, classes will support on different mechanism, will support and strengthen you, for example, on the back or on the arms, or, for example, shoulder problems, and so on. So it's already my part as really professional. And maybe, yeah,
maybe the last question for today, because already nearly 45 minutes we are talking. How you going to celebrate Yoga Day today, aside from Q&A? Cheeky smile. Well, I will. Normally I practice, of course, physically, but today no need for the details. I'm still in the women body. Today I cannot practice active yoga, which of course I'm fond of. So today I will a bit pamper myself. So I will have, I think, breathing techniques, pranayamas, already closer to evening, to the sunset, when will not be so hot. And I will make with the candles, let's say, my own meditation slash manifestation. I would call it this way. So I would talk and spend time, like a sacred time with the space. And I would definitely send a big portion of gratitude today. So I'm part of this of Q&A. Yeah, I will send to my people call angels wherever. I don't believe into angels. I'm non-religious, as you know. I'm free from all this stuff. But I have my own, let's say, stuff and witness, which in my private diary. And yeah, a big portion of gratitude will be that I'm still capable to my age, to today, to be so powerful, to be still so strong, lean, energized, enthusiastic, creative, in the due time, insightful, in the due time, recognizing the other, let's say, hidden opportunities and also weaknesses, because neither me is ideal. So yeah, will be a big portion of gratitude, of beauty, of purity, and fulfillment, of course, also today. Gratitude and, yeah, what I said, fulfillment, harmony, and dreams. That's my answer. And dreams. Because quantum physics already proved this, where the request then will be the delivery, the response. Therefore, intent, keep yourself fit, strong, smart, I don't know, brave, independent, etc. You can continue with, with your abbreviations. So I assume, yes, that's how I will continue to celebrate this day today, aside already when I will finish this Q&A with you. Итак, если вопросов пока нету, мы уже в эфире, я уже в эфире больше 49 минут, скоро будет час.
Так, пока вопросов нет. No further questions yet. Итак, вопросов пока нету. Я уже 50 минут в прямом эфире. Если вопросов нету, то я, наверное, буду заканчивать на сегодня. Если появятся у вас какие-то вопросы, пишите в комментариях. Запись останется на YouTube. Или я еще выйду этим летом в прямой эфир, и мы запишем ответы на ваши вопросы, если появятся. Поэтому пока присылайте мне лично вопросы или в комментариях к этому прямому эфиру. So, if there are no further questions for me, then I would end up this my live stream. And yeah, I continue to celebrate the International Yoga Day aside already of this Q&A. If you have questions, then after this live stream, you can put your questions to the comments, and I will answer later on, or I will announce another live stream, and we will record another Q&A, and I will answer your questions. So then, thank you very much for being with me today, and I wish you happy and fit and energy potent and successful and beautiful yoga day. And see you on my YouTube channel. Итак, тогда я уже попрощалась на английском только что, и сейчас для моей русской аудитории я благодарю всех, кто присоединился к моему прямому эфиру, а я продолжаю праздновать Международный День Йоги, и я вам желаю благодатного, подтянутого в плане тела, в прекрасной физической форме. Занимайтесь, получайте энтузиазм и радость от ваших тренировок, от того, как ваше тело становится все более красивым, подтянутым, прекрасно функционирующим, энергетически наполненным. Вот, поэтому я вам желаю успешного, красивого и радостного и очень осознанного, экологичного дня йоги. Благодарю, что присоединились и были со мной этот час. И до новых встреч. Пока-пока.